Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fernand Pikat. Hari ini kita mau pikat brosnil lagi biasa ya, menggunakan sangkar pikat. Ini jebakannya udah siap kita pasang, tinggal kita tunggu hasilnya ya. Ini agak-agak miring sedikit ya kita pasang ya. Tempatnya pun kayak gini ya udah nggak apa-apa. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke teman-teman, kita dapat 1 poin ya. Ini yang kita dapat. Oh, masih muda, udah ada merah di leher ya. Pokoknya mantap. Ini udah ada merah di leher ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.